Good morning, students. Today we are going to discuss about grafting and budding. So first of all, we are going to discuss about grafting. Grafting means join a part of one plant, a part of one plant to another in such a way that both will unite and survive as a single plant. Survive as a single plant. Okay. So grafting means joining a part of one plant to another in such a way that both will unite and survive as a single plant. So there are two terms they are related to the grafting. The one is root stock, and another is the scion. Okay. So both these terms they are most important in the grafting. The root stock means the root part which is the root part of the plant which are used to propagate the plant. Okay, there is some a little part of stem and root system of the plant we are using. It is known as the root stock. Okay, and when we graft another plant or twig of another plant, okay, so it is the scion. The scion means it is the branch of desired variety which we attach to the root system of the stem part and the root system of the another plant. So root system, it is the plant of which root system is used is the rootstock, and the new desired variety branch is known as the scion. म्हणजे जो आपण अटॅच करणार आहोत सिओन आणि ज्या रूटस्टॉकवर ज्या रूट सिस्टीमवर आपण त्या ठिकाणी सिओन लावणार आहे त्याला म्हणायचं रूटस्टॉक. So in this, the rootstock and so on, both these terms they are most important in the grafting. Okay. So there are the different types of the grafting. So there are different types of the grafting, like number one, approach grafting. Approach grafting. Number two, side grafting. Number three, cleft grafting. Number four, tip grafting. Number five, splice grafting. Number six, saddle grafting. And number seven, flat grafting. Flat grafting. So these are the different types of the grafting: approach grafting, side grafting, cleft grafting, tip grafting, splice grafting, saddle grafting, flat grafting. So out of these we are going to discuss about these four ones. That is approach grafting, side grafting, cleft grafting, and tip grafting. So we will discuss one by one. So first of all, approach grafting. This grafting is also known as enarching grafting. Enarching grafting. So, in the approach grafting, both the plants, that is scion and stalk, both plants are rooted. Both plants are rooted plants. ओके, म्हणजे ग्राफ्टिंग मध्ये आपण आपण या ठिकाणी आता रूट स्टॉक आणि शॉर्ट पाहताना पाहिलं त्या ठिकाणी दुसऱ्या प्लांटची एक ब्रांच आपण बसवतो. पण या ठिकाणी अप्रोच ग्राफ्टिंग ही अशी ग्राफ्टिंग असते की ज्याच्यामध्ये जनरली त्या ठिकाणी दोन्ही जे प्लांट असतात रूट स्टॉक अँड सिओन, बोथ दिस प्लांट्स दे आर द रूटेड प्लांट्स. ओके, मग या ठिकाणी इथे या ठिकाणी द प्लांट्स विच आर टू प्लांट्स विच आर नियर टू इच अदर और टू पॉटेड प्लांट्स, they keep at one, they keep near to each other. Okay, they keep near to each other. आता या ठिकाणी ही जी ब्रांच आहे, आता सपोज it is also the rooted plant in the pot. Okay, या ठिकाणी असं पॉट मध्ये हे या ठिकाणी प्रोपोगेट केलेलं प्लांट आहे. ओके,
suppose it is rootstock. Okay, it is one of the plant which are we are using it as a rootstock. And the another plant which is of the desired variety, okay, it is also the rooted plant. So it is the Sion plant. It is the Sion plant. Okay. So first of all, take a 4 centimeter long splicing cut or the cut in the bark on the rootstock. The similar cut should be taken on the Sion. Okay, similar size cut is made on the scion. Both the cuts should be both the cuts it should be facing to each other. दोन्ही cuts जे आहेत ते एकमेकाकडे फेस करत असणारे पाहिजे and the same size one should be made on the root stock and scion. Okay, म्हणजे सारखाच कट त्या ठिकाणी घ्यायचा आणि दोघंही दोन्ही कट एकमेकाच्या बाजूला फेसिंग असले पाहिजे अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी कट घ्यायचे. Then tie this to both these cut surfaces above one another. ओके, त्या ठिकाणी हा इथे सपोज त्या ठिकाणी इथे हा स्लाइसिंग कट आहे. तर हा जो कट आहे हा दोन्ही या ठिकाणी काय करायचं त्या ठिकाणी ते फिक्स अबोव वन अनदर. ते दोन्ही कट एकमेकावर फिक्स करायचे अँड टाय इट विथ द स्टिंग. ओके, स्टिंगने त्या ठिकाणी त्यांना बांधून घ्यायचे. आता या ठिकाणी वन प्लांट इट इज द रूट स्टॉक. Okay, and another plant it is the Sion. Okay, so both these plants they are tied both these cut surfaces. Okay, tightly fix it with the help of sting and the grafting wax. Okay, after 2 to 3 months when the graft is fixed or it is when the union is complete between these two branches. Okay, जेव्हा या दोन्ही ब्रांचेसचं या ठिकाणी युनियन कम्प्लीट होईल. आता या ठिकाणी आता हे आधी रूटेड प्लांट आहे, पॉटेड प्लांट आहे. Okay, and then first of all the upper part of this rootstock it should be cut. Okay, पहिल्यांदा या ठिकाणी रूट स्टॉकचा जो आहे अपर पार्ट इट शुड बी कट. ओके, then later on the root system of this Sion is also cut. या ठिकाणी but it is in a gradual manner. Okay, gradually या ठिकाणी तो कट करत जायचा. त्या ठिकाणी when we cut it is half up to and then fully. Okay, so gradually cut this roots Sion is cut gradually and the upper part of the rootstock it is removed. Then it will appear as like this. Okay. When graft union will complete, then remove the sting etc. Okay, which are used to tie here. So okay, it will appear as like this. Okay, इथं काय केलंय पहिल्यांदा दोन स्प्लायसिंग कट त्या ठिकाणी दोन्ही बाजूला दोन्ही सेम कट आणि सुपरफिशियल फक्त फ्लेम मधून जाणार आहे. इट शुड नॉट बी मच डीप इन द झायलम. ओके, असे या ठिकाणी दोन सिमिलर साईजचे कट या ठिकाणी या दोन पॉटेड प्लांटवर घेतले. त्यानंतर दिस कट सर्फेसेस दे फिक्स अबव वन अनदर अँड टाईड विथ द
sting. Okay, then allow to unite it. After the union, then remove the top of the rootstock and the base rootstock of the root part of the scion. Okay, and then allow to grow this plant. It will appear as like this. Okay, so so both the plants they approaches to each other. Therefore, it is known as the approach grafting. Okay, so this grafting is most useful to remove the unhealthy rootstock and to take the desired variety on the healthy rootstock. म्हणजे जो डिझायर्ड व्हरायटीचा त्या ठिकाणी चांगला एखादा प्लांट असेल पण त्याचे रूटस्टॉक जर कमजोर असेल तर एखाद्या चांगल्या हेल्दी रूटस्टॉकवर आपण या ठिकाणी या मेथडनी त्या ठिकाणी ते प्लांट जे आहे ते ट्रान्सफर करू शकतो. ओके, so it is the approach grafting. After the approach grafting, we will discuss about the whip grafting. Okay, the second, that is whip grafting. The whip grafting means take the rootstock and scion of the same length. Okay, so upper cut it should be slanting manner. Okay, याचा जो अपर या ठिकाणी याचा जो कट घ्यायचा तो स्लॅन्टिंग मॅनरने घ्यायचा. The similar cut of the scion should be taken. Okay, similar slanting cut of the scion should be taken. The size of the scion and rootstock it will be similar. Okay, so it is the scion. It is the rootstock. Okay, so both they have the same size cut, same size slanting cut on the rootstock as well as scion, and then unite and tied it. So so it is rootstock and scion. On these both cut surfaces it is unite. Okay, या कट surfaces वर दोघं एकमेकाला फिक्स करायचे and they unite करायचे and then it is tied with the string. Okay, and sealed with the grafting wax. Then it will unite and it will develop as a new plant or it will survive as a new plant. Okay, so it is the whip grafting. Then next is the tongue grafting. Tongue grafting. The tongue grafting means here the cut is slightly different. Okay, cut is slightly different. The cut, the first, the cut it should be as like a tongue. Okay, that means one is upward cut, then backward cut, then again upward cut. So in this way the tongue or splits they are made on the rootstock and scion. So the union it will be like this. Okay, in this way the union. So in this the whip grafting पेक्षा टंग grafting मध्ये या ठिकाणी ते फायदा असा होतो की in the whip grafting there is a only one single cut, but in the tongue grafting upward and downward upward and forward cuts, the two times upward and forward cut, so they may show the interlocking and more area it is in contact with one another. एकमेकाच्या सोबत जास्त एरिया कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो आणि त्यांची इनार्ची त्या ठिकाणी त्यांची लिंक जी आहे हे लॉक जे आहे तर या ठिकाणी मोर फॉर्म असतं. तर या ठिकाणी मग अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी इंटरलॉक त्या ठिकाणी करून त्यांना नंतर ते बांधलं त्या ठिकाणी इट इज नोन ॲज द टंग ग्राफ्टिंग. इट इज सर्व ॲज अ न्यू प्लांट. विथ ग्राफ्टिंग मध्ये प्लांटिंग कट, टंग ग्राफ्टिंग मध्ये टंग लाईक कट त्या ठिकाणी घेतलं जातं. ओके, then after the tongue grafting, then side grafting. Next, side grafting. In the side grafting, this side in the side grafting, the generally rootstock it is the larger plant. Rootstock is larger plant.
Rootstock is a large plant and scion is a small branch. स्मॉल ब्रांच जनरली आता आतापर्यंत आपण इनार्चिंग मध्ये किंवा अक्रॉस ग्राफ्टिंग मध्ये विथ ग्राफ्टिंग मध्ये टंग ग्राफ्टिंग मध्ये तिन्ही मध्ये पाहिलं की रूट स्टॉक अँड सिओन इट इज ऑफ द सेम 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 विथ ओके एकाच जाडीचे त्या ठिकाणी असले पाहिजे किंवा दे आर ऑफ द सेम साईज ओके तर साईड ग्राफ्टिंग मध्ये रूट स्टॉक इट मे बी द लार्ज ट्री ओके अँड सिओन इज द स्मॉल ब्रांच. So first of all, make a, make a incision on the side branch. Here it is the large tree. Okay. So make a side incision. Okay. तर या ठिकाणी इथे काय करायचं तर या ठिकाणी असं या ठिकाणी एक इन्सिजन किंवा जखम त्या ठिकाणी करायची म्हणजे या ठिकाणी मेक द इन्सिजन ओके ऑन द रूट स्टॉक आणि या ठिकाणी आफ्टर द इन्सिजन रूट स्टॉक अँड द इट इज अ स्मॉल ब्रांच विच हॅव्हिंग द नॅरो एंड ओके असे नॅरो एंड कट केलेला असं या ठिकाणी हा सिओन त्या ठिकाणी असला पाहिजे सो इट इज सिओन and it is rootstock. Then both will unite. Okay. So it is incision. So in this incision, this rootstock it is fixed. Okay. Generally rootstockच्या साईजचा जो त्या ठिकाणी इन्सिजन इट शुड बी ऑफ द साईज ऑफ द रूटस्टॉकच्या साईजचं या ठिकाणी इन्सिजन त्या ठिकाणी असलं पाहिजे त्याच्यामध्ये या ठिकाणी ॲट द साईड ऑफ दिस रूटस्टॉक दिस सियॉन ब्रांच इट शुड बी फिक्स ओके सो इट इज द साईड branch it is the side grafting okay so when the stalk and scion they have different size or their size of the stem do not match then side grafting follows okay take a slanting cut on the stalk and scion insert the scion in the cut made on the stalk and tie it strongly with the rope or plastic bag या ठिकाणी काय करायचं stalk and scion will unite after some day and it will be sprout as a scion okay scion त्या ठिकाणी ग्रो होतो तर त्या ठिकाणी the next is the cleft grafting next is the cleft grafting this cleft grafting is also known as wedge grafting wedge grafting so in this wedge grafting the technique follow is the rootstock is big okay rootstock it is slightly more in width or diameter than that of the rootstock so firstly make a cut in the center of the rootstock rootstockच्या सेंटरला या ठिकाणी पहिल्यांदा असा कट मारायचा ओके आणि त्यानंतर टेक अ scion which having the wedge shape cut at the base म्हणजे या ठिकाणी बेसला वेज शेप कट असेल अशा पद्धतीने या ठिकाणी सिओन त्या ठिकाणी घ्यायचं ओके तर या ठिकाणी देन दिस सिओन इट इज फिक्स इन दिस वेज शेप कट ओके त्या वेज शेप कट मध्ये त्या ठिकाणी काय करायचं रूट स्टॉक जो आहे तो फिक्स करायचा okay and then tie it with the stem so this grafting is known as the cleft grafting okay so after making the slit in stalk plant the cleft of the scion is placed tightly to the stalk
and you can place more than one सिओन in the stock. एका सिओन मध्ये आपण एकापेक्षा अधिक सिओन त्या ठिकाणी प्लेस करू शकतो किंवा ठेवू शकतो. सो दॅट इज द क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग. देन नेक्स्ट दॅट इज द टिप ग्राफ्टिंग. टिप ग्राफ्टिंग, it is also known as stone grafting. स्टोन म्हणजे आंब्याची कोय. ओके, इथे स्टोन म्हणजे दगड नाही. त्याच्यामुळे स्टोन ग्राफ्टिंग इट इज फॉलोड इन द मँगो प्लांट. ओके, मँगो प्लांट मध्ये या ठिकाणी स्टोन ग्राफ्टिंग जी आहे ती केली जाते. मग या ठिकाणी स्टोन ग्राफ्टिंग साठी काय केलं जातं, तर या ठिकाणी जसा वेस्ट शेपचा कट आपण पाहिला, तर सिमिलर कट इट शुड बी मेड ऑन द प्लांट विच इज 2 to 3 month स्टोन. ओके, आता या ठिकाणी हे आंब्याचं झाड जे मेटल ब्रॉन्झ कलरचं त्या ठिकाणी असेल. मेटल ब्रॉन्झ कलरचे या ठिकाणी जेव्हा तांबूस कलरचे या ठिकाणी जेव्हा लीव्स असतात, तर या ठिकाणी ह्या कंडिशनला वेन इट इज 2 to 3 month ओल्ड. ओके, 2 ते 3 महिन्याचं त्या ठिकाणी ओल्ड असलेलं या ठिकाणी काय असतं, हे प्लांट किंवा हे कोय असते आंब्याची जर्मिनेट झालेली. तर त्या ठिकाणी त्याची जी पानं असतात ते कशी असतात, तांबूस मेटल ब्रॉन्झ कलर लीव्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 to 5 centimeter above the ground it should be cut. ओके, ग्राउंड पासून त्या ठिकाणी तो 4 to 5 centimeter त्या ठिकाणी कट करायचा. आता कट केल्यानंतर टेक अ डीप इन्सिजन इन द. ओके, त्या ठिकाणी जसं आपण वी शेप मध्ये या ठिकाणी इन्सिजन तयार करतो, तसं या ठिकाणी मेक अ इन्सिजन इन द सेंटर. ओके, या ठिकाणी टिपला त्या ठिकाणी काय करायचं, सेंटरला त्या ठिकाणी इन्सिजन करायचं ॲज लाईक अ वेज. आणि त्यानंतर इन्सर्ट द सिओन इन इट. त्याच्यामध्ये सिओन जो आहे तो इन्सर्ट करायचा. ओके, and then tie it with the stem. So it is known as the tip grafting. Okay, so newly grafted it required the slightly shade condition. आता या ठिकाणी आपण ग्राफ्टिंगच्या किती पद्धती पाहिल्या, अप्रोच ग्राफ्टिंग पाहिलं, त्यानंतर व्हीप ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग अँड टिप ग्राफ्टिंग. तर इतके प्रकार या ठिकाणी आपण या ठिकाणी डिस्कस केले. नाव द केअर ऑफ द ग्राफ्ट. तर ग्राफ्टची केअर कशी घ्यायची. न्यूली ग्राफ्टेड प्लांट रिक्वायर द शेडी कंडिशन. ओके, अँड डू नॉट ओव्हर वॉटर द ग्राफ्ट. जास्त या ठिकाणी एक्स्ट्राचं पाणी त्या ठिकाणी द्यायचं नाही. रिमूव्ह एनी शूट्स डेव्हलप बिलो द ग्राफ्ट. आता या ठिकाणी ह्या ग्राफ्टिंगच्या इथे जिथं ग्राफ्टिंग केलेलं आहे त्याच्या खाली जर या ठिकाणी काही शूट असतील तर त्या ठिकाणी ते रिमूव्ह करायचे. ओके, त्या ठिकाणी ते काय करायचे, रिमूव्ह करायचे. जर शूट्स वगैरे असं या ठिकाणी फांद्या वगैरे आल्या तर त्या ठिकाणी ते काय करायचे, रिमूव्ह करायचे. ओके, अँड टेक केअर ऑफ द ग्राफ्ट. इट विल नॉट बी अटॅच बाय द इन्सेक्ट अँड द पेस्ट. त्याला कुठल्याही प्रकारचा इन्सेक्ट किंवा पेस्ट याचा अटॅक होऊ नये याची काळजी घ्यायची. ओके, देन ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द ग्राफ्टिंग. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द ग्राफ्टिंग. आता या ठिकाणी ग्राफ्टिंगचे ॲडव्हान्टेजेस कोणते कोणते आहेत, तर या ठिकाणी advantages of grafting. Advantages of grafting. So grafting is the fastest way of growing the high quality plant. First, it is the fastest way of growing popular and desired high quality plant. High quality plant. Then second, it is the best method of propagation of economically important plants. Best method to grow. Best method to grow economically important plant. Important plants. Okay, then see on it should be high quality or superior quality in all its respect. Okay, but if it has the poor root system, it
tree has a poor root system or less vigor or weak defense system against the pathogen. So in this all these condition we can change the we can change the healthy rootstock by means of the healthy rootstock with the Sion. Okay. म्हणजे या ठिकाणी we can change root system किंवा अनहेल्दी रूट सिस्टीम म्हणू आपण. We can change or remove unhealthy root system of superior plant. आपण इन आर्चिंग किंवा अप्रोच ग्राफ्टिंग मध्ये पाहिलं होतं. या ठिकाणी एखादा प्लांट खूप सुपेरियर क्वालिटीचं आहे पण त्याची रूट सिस्टीम हेल्दी नाहीये त्याच्यामुळे ते विगरच नाहीये चांगल्या तऱ्हेने ग्रो होत नाहीये. तर अशा प्लांट मध्ये आपण रूट सिस्टीम त्या ठिकाणी चेंज करू शकतो. ओके. सो grafting is helpful to get the higher and improved quality of the flowers, fruits yield as well as the color of the plant or flowers, storage life, market quality. That means we can maintain all the superior qualities of the plants by the grafting. We can improve quality of the plant by this method. By this method. Okay. The grafted plants they bear early flowering and fruiting. Bear early flowering and fruiting. They bear early flowering and fruiting. Okay. Then different types of we can prepare the compound tree. Compound tree can be produced. Compound tree means what? The number of scion if we grow on the same rootstock, then the same plant it produces a variety of the product. For example, गुलाबाचं एक झाड, एका झाडावर सगळे वेगवेगळ्या रंगाची गुलाबाची फुलं येतात. तर ते काय येतात? तर या ठिकाणी कारण ते कंपाऊंड ट्री असतं. कंपाऊंड ट्री म्हणजे काय की एकाच झाडावर खूप सारे जर या ठिकाणी वेगवेगळे कलम बसवले म्हणजे या ठिकाणी ग्राफ्टिंग केली तर या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे रूटस्टॉक सिओन जर आपण त्या ठिकाणी वापरले so it will produce the different types of the flowers on the same plant. So that is known as the compound tree. So we can take the opportunity of the development of the compound tree by means of the grafting. Okay. And old plant can be rejuvenated. Rejuvenated by this method. म्हणजे एखादा ओल्ड प्लांट पण त्याच्यामध्ये सगळे सुपर क्वालिटी असतील तर आपण त्या ठिकाणी नवीन रूट स्टॉक जर त्या ठिकाणी त्याला लावला फ्रेश तर या ठिकाणी ते प्लांट अजून रिज्युव्हनेट होतं म्हणजे परत नव्याने ते चांगल्या तऱ्हेने जगतं. तर त्या ठिकाणी these are the advantages of the grafting. Then we will discuss about the budding. Budding means what? So instead of the large branch, instead of large branch, when scion is a small piece of the bark, when scion is a small piece of bark, is known as budding. म्हणजे ग्राफ्टिंग सारखंच त्या ठिकाणी बडिंग फक्त ग्राफ्टिंग मध्ये काय सिओन इट इज अ लार्ज ब्रांच. ओके. बडिंग मध्ये काय इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ द bark or the wood which contain the one dormant bud on it. Okay. एक dormant bud त्याच्यावर असलेली या ठिकाणी असं या ठिकाणी small piece of bark it is used for the grafting that is known as the budding. Okay.
Then there are the different types of the budding. So T budding or the shield budding, patch budding, eye budding, inverted T budding, chip budding and the ring budding. But we will discuss only two or three types here. So we will discuss one by one. So first of all, T budding. T, first of all, T budding. The T budding means what? On the rootstock. Okay, rootstock. Take firstly the horizontal cut and then vertical cut. Okay, and open these flags with the help of inserting knife. याच्यामध्ये या ठिकाणी नाईफ इन्सर्ट करायचं. पहिल्यांदा एक हॉरिझॉन्टल कट घ्यायचा, त्यानंतर एक व्हर्टिकल कट घ्यायचा. ओके, वन हॉरिझॉन्टल कट, horizontal cut and another is vertical cut. Then insert the knife. या ठिकाणी याच्यामध्ये नाईफ इन्सर्ट करायचा आणि त्या ठिकाणी ते जे बार्क आहे ते थोडेसे ढिल्ली करून घ्यायचे. ओके, सो therefore it is known as the tea budding. It is also known as shield budding. त्याला टी budding का म्हणायचं? Because of this T shape cut. Then shield budding. Shield budding means what? The shield budding means when we take a bud, it is of the shield size, shield shape. Okay. असं या ठिकाणी असे या ठिकाणी shield shape cut मारून त्या ठिकाणी when we remove this bark having the shield shape cut. Okay. And this bark. So it is shield shape, therefore it is known as the shield budding. Okay. So in this incision, insert this scion. Okay. याच्यामध्ये या ठिकाणी त्या ठिकाणी काय करायचं? त्या ठिकाणी तो बड जो आहे तर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करायचं. ओके, ओपन फ्लॅप मध्ये त्या ठिकाणी हा शील्ड जे आहे तर त्या ठिकाणी ते काय करायचं? इन्सर्ट करायचं. इन्सर्ट केल्यानंतर त्या ठिकाणी देन इट इज टाईड विथ द स्ट्रिंग अँड कीप द बड ओपन. बड ओपन ठेवायची, बाकी सगळ्या त्या स्ट्रिंगनी त्या ठिकाणी बांधून घ्यायचं. ओके, त्याच्यानंतर मग या ठिकाणी इट इज अलाउड टू ग्रो. So it is known as the shield budding. Shield budding, why it is known as shield budding? Because the bud it is as like the shield or bud. The size of the bud it is as like it is small and it is as shape as like the shield. Shield म्हणजे एक लांबट ढाल असते त्या ढालीसारखं, म्हणून याला म्हणायचं shield budding. And T budding due to the T shape cut. Okay. Then the next budding, that is inverted T budding. Inverted T budding. So inverted T budding means what? On the rootstock, firstly take a horizontal cut at the lower side. Okay, that it is not at the upper side, it is at the lower side, and take the vertical cut on this horizontal cut. That means it is as like a inverted T. म्हणजे उलटा टी केल्यासारखा या ठिकाणी हा कट घ्यायचा. जसं टी बडिंग मध्ये आपण काय करतो, वर व्हर्टिकल पहिल्यांदा हॉरिझॉन्टल कट घेतो, नंतर व्हर्टिकल कट घेतो. इथे पहिल्यांदा व्हर्टिकल कट घ्यायचा आणि त्यानंतर एक हॉरिझॉन्टल कट घ्यायचा. Okay, and then insert the knife and again open the flap and insert the bud inside it. Okay, so it is known as the inverted T budding. It is known as the inverted T budding. Okay, then after that, then next is the patch budding. Next is the patch budding. Patch budding means remove a patch of bark from the rootstock. Okay, remove patch of the bark from the rootstock. And similarly, the similar patch it should be taken from the rootstock. Okay, and it should contain the dormant bud. म्हणजे हा जो आहे हा काय आहे? It is the bud. Okay, and it is the rootstock. Then fix this patch above this. Okay, मग हे जे पॅच रिमूव्ह केलंय, ह्या पॅच मध्ये त्या ठिकाणी तो बड जे आहे ते बसून टाकायचं.
Okay, and tie with the string. So it is known as the patch budding. तर या ठिकाणी जनरली पॅच बडिंग जे आहे तर या ठिकाणी गोवामध्ये किंवा झिझिपस बोरामध्ये किंवा झिझिपस मध्ये केलं जातं. टी बडिंग जे आहे ते या ठिकाणी मॅक्झिमम ते फ्लॉवरिंग प्लांट मध्ये याच्यामध्ये रूट स्टॉक मध्ये वगैरे ते सॉरी रोज मध्ये वगैरे हे केलं जातं. टी बडिंग, शील्ड बडिंग वगैरे. तर या ठिकाणी ही जी आहे पॅच बडिंग. त्यानंतर रिंग बडिंग. थर्ड टाइप that is the ring budding. आता रिंग बडिंग मध्ये काय केलं जातं तर या ठिकाणी रिमूव्ह द रिंग ऑफ बार. रिमूव्ह द रिंग ऑफ बार फ्रॉम द रूट स्टॉक. या ठिकाणी कम्प्लीट रिंग जी आहे तर ती रिमूव्ह करायची. ओके, आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी जे सिओन आहे त्याची जी आहे तर अशी बार्कची त्या ठिकाणी काय करायची रिंग त्या ठिकाणी काढून घ्यायची. ओके, आणि त्या ठिकाणी त्याला त्या ठिकाणी बड असली पाहिजे. तर अशी या ठिकाणी ही रिंग. त्यानंतर इन्सर्ट दिस रिंग इन दिस रिजन. ओके, ह्या रिंग मध्ये त्या ठिकाणी ते असं एका साइडने ही रिंग बड जी आहे ते ओपन आहे. बड जी आहे ते एका बाजूने त्याचं बार्क ओपन असणार आहे. तर त्या ठिकाणी ओपन बाजूने त्या ठिकाणी ते तिथे हे करून द्यायचं, कव्हर करून द्यायचं. टू कीप दिस रिंग ऑफ द बार्क ऑफ द सिओन. आता समजा हे सिओन आहे तर या ठिकाणी इट इज इन दिस प्लेस. ओके, या ठिकाणी पूर्ण त्या ठिकाणी कव्हर ते त्या ठिकाणी केलं पाहिजे. अशी कंप्लीट रिंग ऑफ बार्क त्या ठिकाणी तिथे काय करायची तर या ठिकाणी रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड फ्रॉम द रूट स्टॉक. A similar ring with the bud is taken from the scion and it is inserted on the root stock. Okay, and tied with the polythene tape. या ठिकाणी पॉलिथिन टेप किंवा स्ट्रिंगने या ठिकाणी बांधून घ्यायचं. ओके, इट इज कॉमनली फॉलोड इन पीच प्लांट और मलबेरी. ओके, पीच किंवा मलबेरी जे प्लांट आहे तर त्याच्यामध्ये रिंग बडिंग जी आहे ती केली जाते. देन नेक्स्ट दॅट इज द चिप बडिंग. ओके, चिप बडिंग. चिप बडिंग. आता चिप बडिंग म्हणजे काय तर या ठिकाणी जसं पॅच बडिंग मध्ये आपण पाहिलं होतं की त्या ठिकाणी पॅच रिमूव्ह केला जातो. सिमिलरली हिअर बस triangle rhomboidal. Similarly, in this shape, the patch is removed. Okay, but it should not be completely removed. It should not be completely removed, but it should be kept attached at one side. हा जो पॅच असतो हा एका बाजूला त्या ठिकाणी काय करायचा अटॅच ठेवायचा. द सिमिलर कट ऑफ द बार्क इट शुड बी टेकन. हा बार्कचा सिमिलर कट त्या ठिकाणी घ्यायचा आणि इट इज फिक्स ऑन दिस कट एरिया. हा जो कट एरिया आहे त्याच्यावर त्या ठिकाणी तो फिक्स करायचा विथ द आय. ओके, आणि ही जी त्या ठिकाणी बड ते बार्क होती इट इज कव्हर ऑन दिस. ओके, ही याच्यावर कव्हर करून टाकायची. ओनली बड इट शुड कीप ओपन. ओके, त्याला म्हणायचं चिप बडिंग. इट इज नॉन ॲज चिप बडिंग. टू कव्हर दिस फ्लॅप ओव्हर दिस. ओके, हा जो फ्लॅप आहे हा याच्यावर पॅचचा हा इथे कव्हर करायचा. तर या ठिकाणी आणि फक्त बड जी आहे ती ओपन ठेवायची. तर या ठिकाणी इट इज द चिप बडिंग. ओके, सो it is left attached to one side. This part it is left attached to one side. While placing a bud on the patch, bark of the patch is again placed on the bud and removing the little portion of the plant. आता या ठिकाणी हा जो आहे तर याचा थोडासा पोर्शन त्या ठिकाणी रिमूव्ह करायचा आणि हे याच्यावरच त्या ठिकाणी कव्हर करून टाकायचं जेणेकरून त्या ठिकाणी ते बड प्रोटेक्टेड राहील आणि त्या ठिकाणी बडिंग जी आहे ती शुअर होईल. ओके, सो इट इज द चिप बडिंग. आपण कुठले कुठले बडिंगचे टाईप पाहिले तर या ठिकाणी बडिंग मध्ये टी बडिंग, शील्ड बडिंग, इन्व्हर्टेड टी बडिंग, पॅच बडिंग, रिंग बडिंग आणि चिप बडिंग. तर इतके त्या ठिकाणी आपण बडिंगचे टाईप पाहिले.
Then advantages of asexual propagation. Advantages of vegetative or asexual reproduction. Asexual propagation. आता पहिलं जे या ठिकाणी ऍडव्हान्टेज जे आहे तर या ठिकाणी इट इज ट्रू टू टाईप. ट्रू टू टाईप म्हणजे काय की the daughter plants they are exactly similar to that of the mother plant. Okay, so asexually propagated plants they have the short juvenile phase. Okay, so 3 to 4 years, so it takes early flowering and fruiting. Early flowering and fruiting. Okay, if हे true to type असतं exactly similar to mother plant, there is no genetic changes. Early flowering and fruiting त्या ठिकाणी possible होते. Okay, त्यानंतर we can take the we can take the advantages of the rootstock. We can take advantages of rootstock. रूटस्टॉकला ऍडव्हान्टेज घेतो म्हणजे काय तर या ठिकाणी सिओनचं प्लांट एकदम हेल्दी प्लांट असेल खूप छान पण त्याची रूट सिस्टीम त्या ठिकाणी जास्त चांगली नाहीये त्याच्यामुळे ते निघतच नाही प्लांट पण त्याच्यामधल्या क्वालिटी खूप चांगल्या आहेत जसं कलर शेप फ्लावरचा कलर शेप किंवा फ्रूट त्याची कलर टेस्ट वगैरे हे सगळं एकदम एकदम व्यवस्थित आहे. ओके आणि आपल्याला ते हवं आहे पण त्या ठिकाणी त्याचा रूट स्टॉक जो आहे तो अनहेल्दी आहे अशा वेळेस आपण हेल्दी रूट स्टॉकवर त्याला ट्रान्सफर करू शकतो. ओके त्यानंतर inferior plants we can convert into superior plants. We can develop superior plants. We can develop superior plants by this method. Okay. Then it is possible to grow multiple varieties on the same plant. That means compound tree compound tree can be produced. Compound tree म्हणजे काय the plant with the multiple characters. Okay, or multiple varieties on the same plant. Okay, then number of here many fruit and ornamental plants which are do not produce the seeds. Okay, some plants do not produce the seeds. Do not produce seeds. So they can be propagated by this method. They can be propagated by this method, by this asexual method. Then these plants they are of the small size. Small size of the plant. So harvesting and cultural harvesting, spraying become easy. Okay, so these are the advantages of the asexual method. Then a true to type, early flowering fruiting, we can take advantage of rootstock, we can develop the superior plant. Compound tree can be produced. Some plants do not produce seeds, so they can propagate by this method. And small size plants, so harvesting and spraying it become easy. Okay, then disadvantage of asexual method. Disadvantages. Okay, so the first, we cannot develop the new variety. We cannot develop new variety by this method.
त्या मेथडने आपण न्यू व्हरायटी डेव्हलप करू शकत नाही. ठीक आहे. त्यानंतर दिस प्लांट दे हॅव द शॉर्ट लाईफ सायकल, शॉर्ट लाईफ स्पॅन, म्हणजे कमी वर्ष त्या ठिकाणी हे प्लांट जगतात. ओके. देन it requires special skill. It requires special skill. Okay. Skilled labor or special skill is necessary. Then these plants they are more prone to biotic stresses. Prone to biotic and abiotic stresses. कुठलाही स्ट्रेस आला तर हे प्लांट त्या ठिकाणी लवकर मरतात. ओके. तर so these are the disadvantages. So this chapter is completed. I hope you got the points. Thank you very much.